నిహారిక, ఇవాళ నేను డిసార్డర్స్ ఆఫ్ పిగ్మెంటేషన్ గురించి చెప్తాను. డిసార్డర్స్ ఆఫ్ పిగ్మెంటేషన్ ఇన్ డీటెయిల్. డిసార్డర్స్ ఆఫ్ పిగ్మెంటేషన్ రిఫర్ టు ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ కండిషన్స్ where the color of the skin, hair or eyes is altered due to changes in production, distribution or presence of melanin, the pigment responsible for color. సో డిసార్డర్స్ ఆఫ్ పిగ్మెంటేషన్ అంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ కండిషన్స్, అందులో కలర్ ఆఫ్ ద స్కిన్, హెయిర్, ఐస్ ఆల్టర్ అవుతాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్లో కానీ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో కానీ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మెలనిన్ వల్ల. సో దాన్ని బట్టి అనమాట ద పిగ్మెంట్ దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కలర్ మెలనిన్ వల్ల అందులో చేంజెస్ వల్ల ఈ కలర్ ఆఫ్ ద స్కిన్ కానీ హెయిర్ కానీ ఐస్ కానీ ఆల్టర్ అవుతాయి. ఈ డిసార్డర్స్ని బ్రాడ్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. One is hyperpigmentation and the one is hypopigmentation and depigmentation. Hyperpigmentation lo this involves excessive melanin production leading to darker patches or spots on the skin. Hyperpigmentation lo excess melanin production jaruguddi, dani valla darker patches skin meeda spots vastayi. It can be caused by sun exposure, hormonal changes, inflammation, medications or genital factors. హైపర్పిగ్మెంటేషన్ అనేది సన్ ఎక్స్పోజర్ వల్ల, హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల, ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల, మెడికేషన్స్ వల్ల, సర్టెన్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల కూడా హైపర్పిగ్మెంటేషన్ ఉంటుంది అన్నమాట. కామన్ హైపర్పిగ్మెంటేషన్ డిసార్డర్స్ ఇంక్లూడ్ పోస్ట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ హైపర్పిగ్మెంటేషన్, డార్క్ స్పాట్స్ ఆఫ్టర్ స్కిన్ ఇంజరీ ఆర్ ఇన్ఫ్లమేషన్. పోస్ట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ హైపర్పిగ్మెంటేషన్ అంటే ఏదైనా స్కిన్ ఇంజరీ అయినా లేకపోతే ఏదైనా స్కిన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చినా డార్క్ స్పాట్స్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని పోస్ట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ హైపర్పిగ్మెంటేషన్ అంటారు. తర్వాత హైపర్పిగ్మెంటేషన్ డిసార్డర్ ఏంటంటే మెలాస్మా. మెలాస్మా అంటే బ్రౌన్ టు గ్రే బ్రౌన్ ఫేషియల్ ప్యాచెస్ ఆఫన్ లింక్ టు హార్మోన్స్ అండ్ సన్ ఎక్స్పోజర్. హార్మోన్స్ వల్ల, సన్ ఎక్స్పోజర్ వల్ల బ్రౌన్ టు గ్రే బ్రౌన్ ఫేషియల్ ప్యాచెస్ రావడాన్ని మెలాస్మా అంటారు. సోలార్ లెంటిజీన్స్, ఏజ్ ఆర్ సన్ స్పాట్స్, వీటిని ఏజ్ స్పాట్స్ అంటారు ఆర్ సన్ స్పాట్స్ అంటారు. సోలార్ లెంటిజీన్స్, ఫ్రెకిల్స్, ఇంకా కేఫీ అలర్ట్ మ్యాక్యూల్స్, ఇవి లైట్ బ్రౌన్ ప్యాచెస్ ఫౌండ్ ఇన్ సర్టెన్ జెనెటిక్ కండిషన్స్. సో సర్టెన్ జెనెటిక్ కండిషన్స్లో కేఫీ అలర్ట్ మ్యాక్యూల్స్ ఉంటాయి. సో హైపర్పిగ్మెంటేషన్లో ఎక్సెసివ్ మెలనిన్ ప్రొడక్షన్ లీడింగ్ టు డార్కర్ ప్యాచెస్ ఆర్ స్పాట్స్ ఆన్ ద స్కిన్. ఇట్ కెన్ బి కాస్డ్ బై సన్ ఎక్స్పోజర్ వల్ల రావచ్చు, హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల రావచ్చు, ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల రావచ్చు, మెడికేషన్స్ వల్ల రావచ్చు, జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల రావచ్చు. కామన్ డిసార్డర్స్ అంటే పోస్ట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ హైపర్పిగ్మెంటేషన్ అంటే డార్క్ స్పాట్స్ ఆఫ్టర్ స్కిన్ ఇంజరీ ఆర్ ఇన్ఫ్లమేషన్. నెక్స్ట్ మెలాస్మా, బ్రౌన్ టు గ్రే బ్రౌన్ ఫేషియల్ ప్యాచెస్, హార్మోన్స్, సన్ ఎక్స్పోజర్ వల్ల రావచ్చు మెలాస్మా. నెక్స్ట్ సోలార్ లెంటిజీన్స్, ఏజ్ స్పాట్స్, సన్ స్పాట్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఫ్రెకిల్స్, నెక్స్ట్ కేఫీ అలర్ట్ మ్యాక్యూల్స్ అంటే లైట్ బ్రౌన్ ప్యాచెస్ ఫౌండ్ ఇన్ సర్టెన్ జెనెటిక్ కండిషన్స్. ఇవన్నమాట హైపర్పిగ్మెంటేషన్. నెక్స్ట్ hypopigmentation and depigmentation. These disorders involve reduced or absent melanin production resulting in lighter or white patches of the skin. ఈ డిసార్డర్స్ హైపోపిగ్మెంటేషన్, డీపిగ్మెంటేషన్లో ఏమవుతుందంటే మెలనిన్ ప్రొడక్షన్ రెడ్యూస్డ్గా ఉంటుంది లేకపోతే యాబ్సెంట్ అయిపోతుంది. సో దానివల్ల లైటర్ ఆర్ వైట్ ప్యాచెస్ ఆఫ్ ద స్కిన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇందులోనే హైపోపిగ్మెంటేషను, డీపిగ్మెంటేషన్. హైపోపిగ్మెంటేషన్ అంటే డిక్రీస్డ్ పిగ్మెంట్, మీన్స్ డిక్రీస్డ్ పిగ్మెంట్. It can result from injury, inflammatory skin disease like eczema or psoriasis or medications. Hypopigmentation lo decreased pigment. It can result from injury వల్ల రావచ్చు, inflammatory skin diseases like eczema or psoriasis వల్ల రావచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా మందులు వాడటం వల్ల కూడా హైపోపిగ్మెంటేషన్ రావచ్చు. నెక్స్ట్ డీపిగ్మెంటేషన్. Depigmentation means complete loss of pigment leading to white patches. Vitiligo is a classic example where autoimmune destruction causes loss of melanocytes resulting in well-defined white macules. It can be segmental or non-segmental and affects all skin types, often with a genetic predisposition and associated with other autoimmune diseases. సో ఈ డీపిగ్మెంటేషన్ అనేది కంప్లీట్ లాస్ ఆఫ్ పిగ్మెంట్. దానివల్ల మొత్తం పిగ్మెంట్ అంతా పోద్ది, వైట్ ప్యాచెస్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. విటిలిగో అదొక క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్. ఇందులో ఏంటంటే ఆటోఇమ్యూన్ డిస్ట్రక్షన్ వల్ల లాస్ ఆఫ్ మెలనోసైట్స్ పోతాయి. సో రిజల్టింగ్ ఇన్ వెల్ డిఫైన్డ్ వైట్ మ్యాక్యూల్స్. ఇట్ కెన్ బి సెగ్మెంటల్ ఆర్ నాన్ సెగ్మెంటల్, అంటే సెగ్మెంటల్ విటిలిగో అవ్వచ్చు, నాన్ సెగ్మెంటల్ విటిలిగో అవ్వచ్చు. ఎఫెక్ట్స్ ఆల్ స్కిన్ టైప్స్, అన్ని స్కిన్ టైప్స్లోని వస్తుంది ఇది. ఆఫెన్ విత్ అ జెనెటిక్ ప్రీడిస్పోజిషన్.
యూజువల్గా జెనెటిక్ హిస్టరీ ప్రీడిస్పోజిషన్ ఉంటుంది. అండ్ అసోసియేషన్స్ విత్ అదర్ ఆటోఇమ్యూన్ డిజీజెస్. యూజువల్గా విటిలిగో అనేది ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ అదర్ ఆటోఇమ్యూన్ డిజీజెస్. సో హైపోపిగ్మెంటేషన్ గురించి చెప్పాను, డీపిగ్మెంటేషన్ గురించి చెప్పాను, అదర్ హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ గురించి చెప్పాను. హైపర్ పిగ్మెంటేషన్, హైపోపిగ్మెంటేషన్, డీపిగ్మెంటేషన్. అదర్ నోటబుల్ పిగ్మెంట్ డిసార్డర్స్ ఇంక్లూడ్, ఇంకా ఏమన్నా ఉన్నాయా? ఆల్బినిజం, పిగ్మెంట్ లాస్ ఆఫ్టర్ స్కిన్ డ్యామేజ్, పిటీరియాసిస్ ఆల్బా. ఆల్బినిజం, a rare inherited disorder causing significantly reduced melanin in the skin, hair and eyes, leading to pale skin, light hair and vision problems. It requires protection from sun damage due to increased risk of skin cancer. ఆల్బినిజం అనేది ఒక రేర్ ఇన్హెరిటెడ్ డిసార్డర్. ఏంటంటే సిగ్నిఫికెంట్గా మెలనిన్ రెడ్యూస్ అయిపోద్ది స్కిన్, హెయిర్, ఐస్లో. దానివల్ల పేల్ స్కిన్ ఫామ్ అవుతుంది, లైట్ హెయిర్ ఫామ్ అవుతుంది, విజన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో సన్ డ్యామేజ్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ చేయాలి మనం, ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఇంక్రీస్డ్ రిస్క్ ఆఫ్ స్కిన్ క్యాన్సర్ ఇన్ ఆల్బినోస్. నెక్స్ట్, pigment loss after skin damage. Sometimes after trauma like burns, ulcers or infections, pigment may not fully return to the skin area, causing lighter patches. ట్రామా జరిగిన, బర్న్స్లో అయినా, అల్సర్స్లో అయినా, ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా అక్కడ స్కిన్ ఏరియా డ్యామేజ్ అయిపోయి పిగ్మెంట్ ఏరియా మళ్ళీ రాకపోవచ్చు. దానివల్ల లైటర్ ప్యాచెస్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. దీన్నే పిగ్మెంట్ లాస్ ఆఫ్టర్ స్కిన్ డ్యామేజ్ అంటారు. నెక్స్ట్, పిటీరియాసిస్ ఆల్బా. Common in children, beginning as pink scaly patches that leave pale areas more visible in darker skin tones, likely related to mild inflammation or eczema. Pityriasis alba అనేది కామన్ ఇన్ చిల్డ్రన్, పింక్ స్కేలీ ప్యాచెస్ కింద వస్తుంది, అప్పుడప్పుడు పేల్ ఏరియాస్ కింద విజిబుల్ అవుతుంది, డార్కర్ స్కిన్ టోన్స్లో ఉంటుంది, లైక్లీ రిలేటెడ్ టు మైల్డ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆర్ ఎక్సిమా. సో ఇది పిటీరియాసిస్ ఆల్బా. సో ఏమేమి చదువుకున్నాం, ఏమేమి చెప్పాను? hyperpigmentation, hypopigmentation, depigmentation, albinism, pigment loss after skin damage, pityriasis alba. Next, melanin types involved include eumelanin, brown or black pigment, and pheomelanin, reddish pigment, and varying amounts of these determine skin tone variations. Melanin types lo eumelanin untadi, pheomelanin untadi. Eumelanin ante brown pigment, black pigment. Pheomelanin ante reddish pigment. Diagnosis often involves clinical examination and tools like Wood's lamp, UV light to highlight pigment changes. Treatment depends upon the disorder type and may involve sun protection, topical lightening, or immunomodulatory agents, laser therapy, and in some autoimmune disorders like vitiligo, newer FDA-approved treatments such as ruxolitinib. సో డయాగ్నోసిస్ ఎలా చేస్తాం? క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తాం, వుడ్స్ ల్యాంప్, యూవీ లైట్ యూస్ చేసి పిగ్మెంట్ చేంజెస్ని హైలైట్ చేస్తాం. ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి డిపెండింగ్ అపాన్ ద డిసార్డర్ టైప్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ కొంతమందిలో సన్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తాం, టాపికల్ లైట్నింగ్ ఇస్తాం, అండ్ లైట్నింగ్ ఏజెంట్స్ ఇస్తాం, అండ్ ఇమ్యూనోమాడ్యులేటరీ ఏజెంట్స్ కొంతమందికి ఇస్తాం, కొంతమందికి లేజర్ థెరపీ ఇస్తాం. అండ్ ఇన్ సమ్ ఆటోఇమ్యూన్ డిసార్డర్స్ లైక్ విటిలిగో లాంటి ఆటోఇమ్యూన్ డిసార్డర్స్లో రూక్సోలిటినిబ్ అనే డ్రగ్ ఇస్తాం, FDA అప్రూవ్డ్ అది. ఇన్ సమ్మరీ, pigmentation disorders are diverse with varying causes including genetic, autoimmune, inflammatory, hormonal and environmental factors, and are classified mainly by whether pigment is increased, hyperpigmentation, or decreased or lost, hypopigmentation or depigmentation. Pigmentation disorders ante genetic వల్ల ఉండొచ్చు, autoimmune వల్ల ఉండొచ్చు, inflammatory వల్ల ఉండొచ్చు, hormonal వల్ల ఉండొచ్చు, environmental factors వల్ల ఉండొచ్చు. సో పిగ్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, హైపర్పిగ్మెంటేషన్ అవ్వచ్చు, పిగ్మెంట్ డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు, హైపోపిగ్మెంటేషన్ ఆర్ డీపిగ్మెంటేషన్ అవ్వచ్చు. సో ఏమేమి చదువుతారు మీరు? వాట్ ఆర్ ద డిసార్డర్స్ ఆఫ్ పిగ్మెంటేషన్, వాట్ ఈస్ హైపర్పిగ్మెంటేషన్, వాట్ ఈస్ పోస్ట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ hyperpigmentation, what is melasma, what is solar lentigens, how do we treat solar lentigens, what are freckles, how do we treat melasma, what are Kefi alert macules and in which genetic conditions they are found, what is hypopigmentation and depigmentation, what is how hypopigmentation occurs, what is the mechanism of hypopigmentation in psoriasis or eczema, what is depigmentation, what are the autoimmune conditions that are associated with what are the autoimmune conditions, diseases that are associated with vitiligo, what are the characteristic features of vitiligo, how do we treat vitiligo, what are the protection measures in vitiligo to prevent skin cancer, what are the protection measures for vitiligo and preventive measures for vitiligo, what is albinism, what are the protective
Measures that can be taken in albinism to prevent skin cancer.